अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, भारत ने कश्मीर की आवाज़ दबाने के लिए पिछले 1.5 साल 2 साल में जो हथकंडे और 6 हथकंडे अपनाए वो सब नाकाम हो गए। कैसे, मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगस्त 5 2019 आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन की जाती है। नरेंद्र मोदी अपना फाशिस्ट और नाज़िज़्म से भरा हुआ जो जहन है उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करता है कश्मीर में। कश्मीर को एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप बना देता है। ये बातें आपने मेरे मुंह से पहले भी सुनी होंगी, लेकिन ये बातें अब मैं नहीं कर रही, बल्कि दुनिया में आला ऐवानों और इक़्तिदार के ऐवानों में होना शुरू हो गई हैं। मेंबर पार्लियामेंट्स ब्रिटेन के अब कश्मीर की आवाज़ खुद बन गए हैं। वो आवाज़ जिसको लॉकडाउन से दबाने की कोशिश की भारत ने, वो आवाज़ जिसको गोलियों से छलनी करके नौजवानों को मारकर और जेलों में बंद करके दबाने की कोशिश की, वही आवाज़ जिसको भारत ने 8-9 लाख फौजियों के तसल्लुत से दबाने की कोशिश की, किसी भी किस्म के फॉरेन ऑब्जर्वर को ना जाने की इजाज़त देकर दबाने की कोशिश की, जर्नलिस्ट का वहाँ ना जाना और वहाँ प्रोहिबिशन होना जर्नलिस्ट के जाने और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के जाने बिलखुसूस इस तरीके से दबाने की कोशिश की। वहाँ की एक खातून फ़ोटो जर्नलिस्ट को के ऊपर केसेस चलाकर आवाज़ दबाने की कोशिश की। वहाँ का सोशल मीडिया, वहाँ की इंटरनेट बंद करके कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की। वो सब धरे के धरे रह गए। मेंबर पार्लियामेंट्स ब्रिटेन के 10 मेंबर पार्लियामेंट्स ने कश्मीर की आवाज़ बनने की ठान ली। इनके अंदर से कुछ की बात मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको कुछ का नाम सामने दे दूं। सारा ओवन हैं जिन्होंने कश्मीरियों के बारे में बोला कि कश्मीर बेसिकली एक बहुत बड़ा जो है वो जेल बन गया है कश्मीरियों के लिए। वो क्या कहती हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगी भी, लेकिन उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने खुद भी रखना चाह रही हूँ। वो कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये जबरी तसल्लुत है। इसी की तायद अगले स्पीकर, अगले मेंबर पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन जेम्स डेली ने भी की कि बिल्कुल ये लॉकडाउन वैसा नहीं है जैसा ब्रिटेन में है। लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन नहीं है, बल्कि लोगों को चुप करके अंधेरे में मार देने के लिए और कोई एहतजाज ना करे इसलिए ये तसल्लुत किया गया। इस बात की अक्कासी इस तरह भी होती है कि अगर वाकई में कश्मीरी इस तसल्लुत से खुश होते तो 5 अगस्त 2020 को लॉकडाउन ना करना पड़ता। फिर तो सारे कश्मीरी बाहर आते और यकीनन इस एहतजाज करने की बजाय या फिर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ने की बजाय वो खुशी मना रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा जॉन स्पेलर जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं मकबूजा कश्मीर और पंजाब की सूरत हाल भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। यानी वो सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुके, बल्कि भारतीय पंजाब में जो खालिस्तान की मूवमेंट्स हैं उस तक भी पहुंच गए, क्योंकि सिखों के साथ और सिख फार्मर्स के साथ बिलखुसूस जो रवैया रखा जा रहा है वो यकीनन इम्तियाजी है, यानी डिस्क्रिमिनेटरी है। वो और कहते हैं कि हम भारत के इस नुक्ता नज़र को मुस्तरद करते हैं, हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान कि मकबूजा कश्मीर में खिलाफ वर्जियों पर इससे ज़िम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा। यानी भारत आज तक अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ को इस्तेमाल करके मामले को हश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मामला अब हश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो के एंड पे मैं ये सारे वीडियो क्लिप्स जो हैं इन मेंबर पार्लियामेंट्स के मेंबर्स पार्लियामेंट के वो सारे के सारे लगाऊंगी। ये सारे ब्रिटेन के मेंबर पार्लियामेंट है। इसके अलावा सैरा ब्रिटक्लिफ हैं, वो कहती हैं कि गुज़श्ता साल से सियासी और इंसानी हुकूक के लिए बात करने वाले हज़ारों कश्मीरियों को जेलों में डाल दिया गया है। ये जिस जबरी तसल्लुत की बात मैं कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों को जेलों के अंदर डाल दिया गया, जिसमें बहुत सारे हुर्रियत रहनुमा भी मौजूद हैं। यासीन मलिक को भी तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। ये उन्हीं कश्मीरियों की बात कर रही हैं जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। नाज शाह जो लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने भी कश्मीर की बात की कि 2015 से 20 के दौरान बरतानिया ने 50 अरब पाउंड मालियत का असलहा भारत को बेचा है।
اور یہ اسلحہ باقی کسی جگہ پر تو استعمال نہیں ہو رہا، کشمیریوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، کشمیریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہی اسلحہ کشمیریوں کا خون بہانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ بورس جانسن نے بھارت کا دورہ تو ملتوی کیا ہے، کیا وہ اسلحہ بیچنا بھی بند کریں گے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن جو کہ ناز شاہ نے ریز کیا کہ آپ معصوم بچیوں کے قتل کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ یہ برٹن کی پارلیمنٹ خود سوال اٹھا رہی ہے اپنے لوگوں سے۔ اس کے علاوہ رابی مور نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد 300 سے زائد کشمیریوں کو مارا جا چکا ہے، اینڈ دس از ناٹ اے کلیم، دس از اے فیکٹ۔ بلکہ صرف 300 کا تو ابھی ہمیں معلوم ہے، اس سے کئی زیادہ کشمیریوں کی جانیں لی جا سکتی ہیں۔ یہ میں ایسے بات نہیں کر رہی، ایک تو یہ برٹن کے ممبرز پارلیمنٹ کی بات، دوسرا میری خود ایک کشمیری سے بات ہوئی، فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اور اس کشمیری نے مجھے ایک ایسا واقعہ بتایا کہ میرا دل لرز کے رہ گیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا بھائی اور اس کا ایک کزن جو ہے وہ کشمیر میں ایک پروٹیسٹ صرف دیوار کی طرف سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھارتی فوج نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ جو اس کے کزن کا دوست تھا، اس کا دماغ، کیونکہ آف کورس اس کے سر کو اڑا دیا گیا گولی سے، اس کا دماغ اس کے کزن کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ جو ہے حالات ہیں کشمیر کے اندر، اور یہ فیس ٹو فیس ملاقات کر کے اس لڑکی نے مجھے روتے ہوئے بتایا۔ اس کے علاوہ پال برسٹو نے بھی بات کی، اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، میں سیرا بریٹکلف کی بات کروں گی کہ سیرا بریٹکلف اور ان 10 ممبرز پارلیمنٹ کی جو میں بات کر رہی ہوں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں۔ سیرا بریٹکلف نے بھی یہی کہا کہ میں تو فرسٹ ہینڈ دیکھ کر آئی ہوں کہ وہاں جب ہم گئے، وہاں بچے اور عورتیں ہم سے لپٹ کر رو رہی تھیں، ہم سے التجا کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اس ظلم سے، اس جبر سے آزاد کرائیں، ہمیں ادھر سے بچائیں۔ یعنی وہ لوگ جو کہ دیکھ کر گئے ماضی میں کشمیر کی حالت کو، وہ اپنی زبانی خود بتاتے ہیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اپنا بتاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے بھارتی تسلط سے۔ یہ تمام لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ میں آپ کو سناؤں گی بھی، لیکن جیمز شینن نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات کی کہ بھارت نے 144 بچوں کو حراست میں لیا ہوا ہے، اور یقیناً یہ چائلڈ رائٹس، ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہے ہی ہے، لیکن چائلڈ رائٹس وائلیشن بھی ہے، کیونکہ اگلی جنریشن جو بچے ہیں وہ اس دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ ایسے میں بچوں کی حفاظت کرنا صرف اور صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں کشمیری 144 بچے زیر حراست ہے بھارت کے، اور یقیناً جو کشمیر کے بارے میں جیمز شینن نے ایک اور بات کی، وہ کہتے ہیں UN کی رپورٹ کے مطابق بچوں کو حراست کے حوالے سے کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی گئی ہیں، یعنی بچے پڑے ہیں جیل کے اندر تو پڑے رہیں، بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناٹ جسٹ دیٹ، کشمیر میں چیمبر آف کامرس کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی سے 3 ماہ پہلے 204 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی پامال کی جا رہی ہے، there is no religious freedom in کشمیر، یہ صورتحال ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، لیکن ویڈیو ختم ہونے سے پہلے جو ان ممبرز پارلیمنٹ، برٹن کی پارلیمنٹ کے جو ممبرز نے بات کی ہے وہ ضرور سنتے جائیے گا۔ وہ پوری ویڈیو میں ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی سنیں کہ اب یہ بات کشمیر کے حوالے سے صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کی جانے لگی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی آواز دبائی تو گئی، لیکن دوسرے لوگ کشمیریوں کی آواز بن کر ابھرنے لگ گئے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیے and then decide for yourself what is happening in Kashmir, and should this be happening in Kashmir, and should India be allowed to go scot-free in whatever it's doing? That's a question I'm leaving for you. Aniqa Nisar ko ijazat dijiye. Allah Hafiz. Kashmiri's freedom of speech online is suffocated to the point that any criticism against the Indian government risks terrorism charges. So will the Minister commit to work internationally on the issue of online propaganda, fake news, the spread of racism, and the measures taken to silence news coming from Kashmir? The now decades-long fight for Kashmiris to determine their own future looks further from reality than ever before. And until the people of Kashmir have the most fundamental of all human rights, which is to live safely and to be free from fear, we must and we will continue to stand with the people of Kashmir.
view is that this is a human rights issue. We went to a refugee camp in Courtley, and we met, and I met, and all my parliamentary colleagues met, people who'd suffered the most grievous injuries. When she talks about the lockdown, she's absolutely right. This is a lockdown that is not like our lockdown. This is a lockdown that it attacks the very fundamental rights that we all take for granted here. There are people in Kashmir who have been waiting 15 years for a trial. 15 years! And there's not a word from the international community in respect of this. Torture is commonplace. Young people disappearing. Yet we don't see this on the television screens of the Western world. Appalling stories I've heard of rape and sexual violence against women. Absolutely appalling. As an international community, working with our European partners, with President-elect Biden in America, we have the opportunity now, I think, to come up with an international programme through the United Nations which is going to give succour and hope to those poor people in Kashmir. But that does not mean we should not hold the Indian government to account for its abusive behaviour, especially in Kashmir. But also because of the concern of thousands of our constituents who are desperately worried about their families in Jammu and Kashmir. And it's been made even worse when communications are shut down and they have to spend weeks and sometimes months having no idea what has happened to their loved ones. The current crisis has been deliberately instigated by the Indian authorities, and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir, fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. Arrests, disappearances, which I have to say was also an appalling feature of the crackdown in the Punjab after the assault on the Golden Temple, and many report that this is still going on. We went to the line of control, and I was able to witness firsthand what my constituents have been telling me for a long time, and these are truly heartbreaking stories. Then I had the women and children begging me, pulling at me, and again, my honourable member will confirm this because he saw that happening. They were desperate for my help. They were begging me, and that shouldn't be happening. We're in the 21st century. We need to be doing something. More needs to be done, otherwise millions of Muslim people will continue to live in oppression, fearing for their constitutional freedom and ultimately for their own lives. United Nations Security Council Resolution 47, providing the right of a plebiscite for the people of Kashmir, has existed since 1948. The will to implement still doesn't. 74 years on, the trajectory for the people of Kashmir is leading to a future far from a right of self-determination and closer to one of non-existence. In 2019, when India unilaterally revoked Article 370, removing the special status of Kashmir, outrightly defying United Nations resolutions, setting back previously agreed international resolutions like the similar agreement, arresting Kashmiri political leaders, enforcing curfews, implementing a media blackout, and denying internationally agreed principles of human rights for Kashmiri people. Apart from the words of condemnation, what else did the people of Kashmir get? Since the start of 2010 to 2019 siege, the Kashmiri people have been shut off from the entire world, occupied by over 600,000 Indian soldiers in the largest military occupation in the world. Kashmiri women are targeted for rape, 250 Kashmiris killed, 1,500 injured, 657 houses destroyed, 4,815 cordon and search operations during the past 1 year alone. Political leaders under house arrest and being put through kangaroo courts. Thousands of non-Kashmiri Hindus of India have been issued domicile certificates, and the Indian government is proactively changing the very demographics of Kashmir, leading only to a path of ethnic cleansing of Kashmiri people. From 2015 to last year, Britain has sold more than $500 million worth of arms to India, arms that will contribute to the blood of the Kashmiri people. Without the reassurances from the UN, we can't be sure we are not contributing to a genocide. The Prime Minister has now cancelled his visit
to India? Will he follow on and cancel the shipment of arms to India? We need international leaders and governments with the will to take action and stop genocides from taking place. The time to act is now. Kashmir has been living under heavy lockdown restrictions since August 2019, following the special status of Jammu and Kashmir being revoked by India. And we should be clear about what these lockdowns actually mean. No foreign journalists are being allowed into Kashmir by the Indian government. Thousands of people have been arrested, face harassment and imprisonment without due cause. Lawyers, small business owners, journalists, students, and of course, human rights activists. Legal reforms have been made so that residents' property rights can be revoked. Properties have been destroyed and innocent people are losing their lives. It's reported that nearly 300 Kashmiris have been killed and over 1,600 injured and more than 900 houses destroyed since special status was revoked.